Hello, I'm Rodney Hayes, and welcome to A Kingdom Focus. Hello, mimi ni Rodney, mtazamo wa ufalme. Today we're going to continue our study of what I call the second donkey. Leo nataka tuendelee na mafunzo yetu kwa kile ambacho naita punda wa pili. And it relates to this idea, this teaching that we began a couple of weeks ago about persecution. Hii nataka tutumie kwa ile wazo ambao tulianza kujifunza wiki kadhaa zimepita kuhusu kuteswa. Jesus said in the Sermon on the Mountain, "Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven." Maana Yesu alisema katika mafunzo mlimani kwamba wanaoudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbingu ni wao. So persecution is a natural part of walking with Christ. Kuudhiwa kwa ajili ya haki ni kawaida kwa ule mtu ambaye atembea na Kristo. We should expect it. Tunafaa tutarajie. We don't seek it. We don't try to provoke persecution. Hatuitafuti, hatujaribu kuichochea kuudhika. But if we walk with Christ, we will suffer the contradiction of sinners. That's what Paul called this in Hebrews. He called it the contradiction of sinners. Na tukitembea na Kristo, tutapata ile mateso ya Wakristo. Hivyo ndio pia Paulo anasema kwamba tutapata mateso kama Mkristo. The world will reject the message and ways of Christ, and in doing that, they reject you. Dunia itakataa mafunzo ya Kristo, na kukataa hivyo pia watakukataa wewe. Jesus said, "A servant isn't greater than his Lord. If they've called me Beelzebub, what will they call you?" Yesu alisema, mtumishi sio mkubwa kwa bwana wake. Wanaponiita mimi Beelzebul, je wewe? So you see, it's a sign that we are salty. It's a sign that we are a light to the world when we receive this persecution, this rejection, like Christ himself. Unaona, hiyo ni ishara kwamba sisi ni chumvi, kuwa sisi ni kama nuru ya ulimwengu. Kama tutakubali kuudhiwa hapa duniani. We think of Christ, and mostly we think about his death, where he was put to death because of his walk with the Father and the message that he brought. Mara mingi tumkumbuka Yesu kwamba alipigwa msalabani kwa sababu ya kazi yake ambayo alikuwa anafanya na ujumbe wake ambao alikuwa anatuhubiria. But this persecution really was throughout his life, throughout his public life as a teacher and preacher and follower of the true God. Lakini hii mateso imekuwa kwa maisha yake yote. Kila wakati
kana kwa umati alikuwa anapitia mateso na majaribio kama mwalimu, kama mhubiri. People argued with him. They called him a deceiver. They didn't understand his priorities. Mara mingi alipokuwa anahubiri alibaki akiitwa kwamba yeye ni muongo, na wengi wa watu hawakuweza kuelewa jambo alikuwa anafanya. For example, one time Jesus was teaching and his mother and his brothers came to see him. Kwa mfano, kuna kati Yesu alikuwa anahubiri sinagogi, alafu mandugu zake wakakuja kumtafuta. And he didn't bring them to the front and welcome them. Instead, he said, "My brothers and sisters are those who do the will of God." Wakati hao mandugu zake walikuja kumtafuta, hakuwachukua na kuwapeleka katika sehemu mzuri ya kukaa kama mandugu zake, lakini alisema kwamba ndugu zangu ambao wanasikia neno la Mungu. So you see, he was putting the will of his Father, the work of his Father. At that moment, it was teaching, and he was putting it above his family relationships. Unaona, alikuwa anachukua nia ya baba yake mbele kushinda hata familia yake. And I'm sure people criticized him for that and spoke badly about him for that. Na niko na uhakika watu waliongea kinyume na hiyo, na watu walishangaa sana kwa kufanya hivyo. But you see, he was showing us the way. He was showing us that the kingdom of heaven is first. It's above your family. It's above earthly things. And we do that as our first priority. Unaona, alikuwa anatufunza jinsi njia ambayo ni mzuri. Anajaribu kutufunza kwamba ufalme wa mbingu anza, mambo ingine inakuja baadaye. So throughout his life, Jesus would have received criticism and arguments for following the Father and teaching and doing the truth. Unaona, kwa maisha yake yote Yesu angepata kuudhiwa ama kulaumiwa kwa sababu ya kufuata baba yake kwa ukweli. And it will be the same way for us if we follow Christ. Hivyo pia, hivyo nitakuwa hata na sisi hata Kristo. So again, we should rejoice when men revile us and persecute us and say bad things about us for the sake of Jesus. Unaona, tunafaa tufurahie kama watu wa dunia wanajaribu kutuudhi na kwa sababu ya kumfuata Yesu. And this has an effect. There's an effect that happens to us as we follow Christ and are rejected by this world. There's an important effect that happens in our soul. Kuna jambo ambayo inatendeka katika mioyo yetu kama tunamfuata Kristo. So I call this
the second donkey. The second donkey. Nimeita hii punda wa pili, punda wa pili. And that comes from where Jesus came into Jerusalem on a donkey in the last week of his life. Na hiyo imetoka mahali ambapo Yesu aliingia Yerusalemu akiwa amempanda farasi, wiki ya mwisho ya maisha yake. In the last week of his life, Jesus rode a donkey into Jerusalem, and at the end of that week, he was crucified. So he really rode that donkey to his death. Mwisho ya maisha yake pa duniani, Yesu alipanda punda akienda kwa kifo chake. So that donkey showed or portrayed this idea of following the way that God has for you all the way to your death. Huyo punda ishara yake ni kwamba tunamfuata njia ambayo Kristo ametuwekelea sisi hata katika kifo. Let's read Zechariah 9:9. Wacha tusome Zekaria 9:9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt, the foal of an ass. Furahi sana, e binti Sayuni. Piga kelele, e binti Yerusalemu. Tazama, mfalme wako anakuja kwako. Ni mwenye haki, naye ana wokovu. Ni mnyenyekevu, amepanda punda, mwanapunda, mtoto wa punda. So if we read closely, we see there were two donkeys. Ukisoma kwa makini, kulikuwa na punda wawili. There was an adult donkey called the ass in the English. Kulikuwa na punda mkubwa. And there was a young donkey, a colt. That was the foal, or the offspring of the ass. Na kulikuwa na mtoto wa punda. So Jesus rode two donkeys into Jerusalem. Kwa hivyo Yesu alipanda punda wawili akiingia Yerusalemu. How did he do that? Je, alifanya aje? Did he somehow lay across both donkeys? Je, inaweza kuwa kwamba alilala kwa kupiti katikati ya mapunda wawili? Did he put one leg over one side of a donkey and then the other leg across the other donkey somehow? Je, aliweka mguu moja kwa punda huyu na mguu mwingine kwa punda mkubwa? So how did he ride two donkeys? Did he get off of one or ride one for a while, get off, and then ride the other one for a while? How did he do that? Kwa hivyo aliendesha aje punda huyu? Ama aliendesha moja mara kwanza akasonga mbele kisha akaendesha wa pili? I believe he rode the adult donkey and led the youth or the colt, the young donkey. Nadhani alimpaa kisha akamvuta na kumtembeza
punda mdogo. And what this portrayed is Jesus going to his death and us following him in the same path. Na inaonyesha kwamba Yesu anaenda kwa kifo chake na sisi tunamfuata kwa njia hiyo hiyo. You see, the young donkey was our donkey. Unaona, punda ule mdogo alikuwa punda wetu. And it followed the adult donkey to the death of Christ. Na alimfuata punda mkubwa hata kwa kifo cha Yesu. It also followed him to his betrayal by his own disciple. It followed him to his trial, where he was ridiculed and beaten and considered a false teacher. Na punda huyo mdogo alimfuata Yesu hata mahali aliposalitiwa na mwanafunzi ule wake. Akampeleka, akamfuata Yesu hata mahali penye alienda akatusiwa, akadhihakiwa na akafukuzwa. So you see, that second donkey, the young donkey, portrays that we are to follow that same path. And that's what Jesus always said. He said, follow me. Kwa hivyo mdogo anaonyesha njia ambayo tunafaa tufuate, na hivyo ndio pia Yesu anasema kwamba munifuateni mimi. So you see, there were two donkeys. Jesus rode the large donkey. That showed that he had the harder path. He had the big works, the main works. And then we... Unaona? Go ahead. Unaona, Yesu alimpanda huyo punda mkubwa, na kwa hivyo yeye, punda mkubwa, alikuwa anaonyesha kwamba anafanya kazi kubwa, na sisi tumevutiwa punda mdogo kwamba sisi pia tunafaa tumfuate. And then we follow along as his children, his offspring, on the same path, but our donkey is not as large. Our donkey is not as hard as, or our way is not as hard as what Jesus experienced. Sisi tunamfuata kama punda huyo mdogo, na kwa hiyo njia hiyo hiyo, lakini njia zetu sio ngumu kama ile ya farasi kwa punda mkubwa. But remember, it says that he rode both donkeys. He rode the ass and he rode the colt. So Jesus rode our donkey too. Kumbuka, inasema aliendesha punda wawili, punda mkubwa na punda mdogo, na hiyo pia aliendesha punda wetu mdogo huyo. So what that portrays is that Jesus is with us. Jesus is with us in our trials. He's in our hearts. He prays to the Father for us in our trials. So you see, Jesus goes with us in our trials. Hiyo inaonyesha kwamba Yesu ako na sisi. Yesu hutembea na sisi hata katika majaribio. So that's a beautiful picture of Christ with his people, helping them, strengthening them as they follow in his way of persecution and loss, and for some, death. Hiyo inaonyesha kwamba Kristo hutembea na sisi kwa
kwa majaribio yetu na mateso yetu. So Christ is with us in our trials as we follow on and receive the rejection and the contradiction of sinners that comes as a natural part of following in the way of Christ. Kwa hivyo Kristo ako na sisi hata tunapodhalilishwa na kuteswa kama Wakristo, yeye ako na sisi kiasilia. And there's an important effect that happens in that following, in that being together with Christ in our trials that Paul talked about. Na kuna kitu ambayo iko ndani hata kama katika majaribio, na Paulo pia ameongelea. So I want to turn to Philippians chapter 3 and read about that. Kwa hivyo nataka kwenda kwa Wafilipi 3 tusome kitu hapo. So this is the Apostle Paul talking to the Philippians in Philippians 3, and we'll begin in verse 7. Hapa ni mtume Paulo anaongea na Wafilipi, na tutaanza kwa mstari wa 7. Before he talked in this chapter about all of the things he had been successful at in his life. He had been a successful Jewish leader, an educated man, a successful man, a respected man. And that's what comes before verse 7. Kabla hiyo alikuwa anaongea vile yeye ni mtu ambaye amefaulu, ni mtu ambaye ana utajiri na elimu inayotosha. So beginning in verse 7, he says, "But what things were gain to me, those I counted loss for Christ." Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwa kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Yea, doubtless, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Naam, zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote niliyohesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo. And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. Ili nipate kwa njia yoyote kufikia kiyama ya wafu. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Ili mjue yeye na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifanishwa na kufa kwake. Now we're going to come back to this, but I want to point out that it is in loss that Paul talks about coming to know him. Notice in verse 10 that he says that I may know him
and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. You see, that is how we really come to know him, how we come to know Jesus. Paulo anahakikisha kwamba kwa kufuata Yesu teza. Angalia mstari wa 10. Ili mjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika na mateso yake nikifananishwa na kufa kwake. Let's read on a bit. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Ili nipate kwa njia yoyote kuifika kiama ya wafu. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. You see, Paul knew he had to go on, that he had to stay on his donkey and continue on. Unaona, Paulo alijua kwamba aendelee na mwendo, anafaa akae kwa punda wake na aendelee na safari yake. Today, many put their trust in an event we call the new birth. Watu wengi leo hii wanaweka imani yao kwa kitu ambacho tunasema kuzaliwa upya. And they believe they've come to know Christ just in one event, the event of receiving Christ and being born again. Na wanaamini kwamba wamekuja kujua Kristo kwa sehemu moja, sehemu ya kukubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake. But you see, that was not how Paul saw this. Unaona, hivyo sivyo Paulo alivyoona hii. He didn't count himself to have attained. He didn't look back on being born again and thinking of it as being done, as having attained this knowledge of Christ that he sought. Yeye Paulo hakuona kwamba kutilia manani kuzaliwa tena, lakini aliona ili kufuatilia sehemu na kuelewa mambo ya Kristo. But he said he follows after so that he can apprehend. In other words, so that he can have what Christ intends for him to have. Unaona, yeye aliendelea kufuata ili akapate kupata ile ushirika. So you see, we have to continue on to come to know Christ, and we come to know him through our sufferings, Let's read that verse again. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. Unaona, tunafaa tuendelee kumfuata Kristo ili tumjue sana. Hebu tusome tena. Ili umjue yeye na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake nikafananishwa na kufa kwake. So you see, this is the effect of the second donkey. If we stay on our donkey and follow Christ in his persecutions, we come to know him, and it's a fellowship of suffering. Unaona, hii ndiyo kibali ya punda wa pili. Tuna punda wa pili, tutaenda kukua na ushirika na Yesu Kristo hata na mateso. So thank you for listening. This has been a Kingdom Focus.
Asante kwa kusikiza. Hii imekuwa Kingdom Focus.